Si tienes el cabello ondulado, tienes que ver esto. Es de la marca Bellissima. Me gusta que es compacto, ligero, así que es perfecto si viajas. Y si no quieres cargar con un secador grande, esto es perfecto. Lo que noté es que distribuye el aire muy suave, no levanta el frizz y define los rizos sin que se vean resecos. Y es más, les cuento que a mí generalmente el cabello no se me recoge tanto. Mis ondas son muy suavecitas y con el difusor se me recogió más el cabello, me quedó más ondulado. Este es el resultado. El cabello se siente suave, con brillo y sin frizz. Y lo mejor es que se seca más rápido que al aire libre, así no tenemos que salir con el cabello mojado. I got the hairdryer of my dreams for Christmas, the Diffon, but as you can see, I'm still learning how to use it.